You see, this is a ferromagnetic particle without applied field. It has a number of domains. But when the ferromagnetic particle becomes nano-sized, then it it does not have any domain. It is a single domain particle. It becomes a single domain particle. Now, in presence of magnetic field, you see a ferromagnetic substance, all your magnetization, all ferromagnetic substances are in the same direction as all the nano-sized ferromagnetic particle have in the same direction. But you see here you will not get any magnetic moment because this is single domain. It is in one direction, and there is a opposite direction magnetic moment. This is in this direction. You will get opposite direction magnetic moments also. You see here and here you will get the magnetic moment of opposite direction. Actually this flips this direction of magnetic moment flips from this way to this way, from this way to this way. This flipping time, the time required to flip from this direction to this direction is known as Néel relaxation time. It is known as Néel relaxation time. So, so you see what is the difference? This is called superparamagnetic property. This is called superparamagnetism. I told you before. So, what is the difference? What is the difference between paramagnetism and first some properties of superparamagnetic particles? The superparamagnetic particles must have particle size less than 30 nanometer. It has single domain structure. I showed you just now. It has single domain structure, and it should have high value of saturation magnetization and minimum value of coercive field. I'm coming to this point just after explaining this. I'm coming to number 3 and number 6. I'm coming to this point. It has superparamagnetic particles have high magnetic susceptibility. As because it has high magnetic susceptibility, that's why the super term is used. As because in a paramagnetic substance, the magnetic susceptibility is not high. It has a very low magnetic susceptibility. It has a very low magnetic susceptibility. In any paramagnetic substance, we'll get a very low magnetic susceptibility. But in case of superparamagnetic particles, we will get a very high magnetic susceptibility and high magnetocrystalline isotropy and anisotropy. High magnetocrystalline anisotropy means I have explained to you what is anisotropy in magnetic substances. In some direction, the magnetization, the amount of magnetization becomes high, and in some direction, the amount of magnetization becomes not that much high. The direction means in some plane, HKL plane. Say, for example, in a 001 plane, the magnetization, the amount of magnetization will be high. But in 101 plane of that crystal, that crystal, in 101 plane, the magnetization will
that much high. That is called magnetic anisotropy. I have explained it when we studied the magnetic materials. The MH curve, the magnetization applied field curve in this material has sigmoidal shape. That means it has S shape without any hysteresis loop. I am coming to this point just now. So if we this figure is very much common for you. This is a hysteresis curve of a ferromagnetic substance. We know we get hysteresis curve only for a ferromagnetic substances, only for ferromagnetic substances, not for other substances. So in the hysteresis curve, you see this blue one, this blue hysteresis curve, this blue hysteresis area is for a bulk ferromagnetic substance. It is for a bulk material. It is for ferromagnetic substance of bulk material. What happens there when you demagnetize? You first magnetize your material. So the magnetization will be like that. That here comes the saturation point, and after that, the magnetic field will be linear. There will be no change of magnetic field because saturation comes here. Saturation means all the magnetic moments will be in the same direction. Now, when you demagnetize that, when you demagnetize a ferromagnetic substance, it will not come through this way. It will come through this way. Why? I have told you, I have explained to you various times when we studied the magnetic material. It will come to this way, and at no magnetic field, you see here it is 0. At no magnetic field, there are some magnetic moment, which is called a remanence for a ferromagnetic substance. And if you demagnetize it again by shifting the magnetic field to the negative direction, you will get here this point where you will not get any magnetic field. So it is you will not get any magnetization. So this is called coercivity. This is called coercivity. And you will get again this curve, this blue curve. This is for a ferromagnetic material. Now, what does this means? What does this your hysteresis loop tells us? What this hysteresis loop tells us? It tells us first from the remanence value, we can tell how much of magnetization will remain at 0 magnetic field. When magnetic field is 0, how much of magnetization will remain? That means, say for example, this is a ferromagnetic substance. There is no magnetic field in the vicinity of this substance, but it has a definite magnetic moment. What will be that? This will be this much. This will be this remanence. So remanence will tell us that how much magnetization will remain at 0 magnetic field. And the coercivity
This coercivity tells us that how much energy we shall require to make the magnetization in zero. This is a magnet. I don't want that to be a magnet. I want to be it to be with zero magnetic moment. So what I have to do, I have to apply magnetic field with this much of magnetic field to make this magnet zero, to make this material with zero magnetic field. So I require some energy to make this substance with zero magnetic moment. This energy is known as, this energy is the coercivity. This energy is the coercivity. So, so uh, uh, this is the coercivity and this is the magnetization. Okay. Now this is for ferromagnetic substance. Now, what will happen if the substance is if a ferromagnetic substance becomes with nano size? What will happen? So by definition, we can tell that if a ferromagnetic substance becomes nano size, it will show the paramagnetic property. What is the paramagnetic property? A paramagnetic substance do not show any hysteresis slope. Only ferromagnetic substance shows the hysteresis slope. A paramagnetic substance do not show any hysteresis slope. So a ferromagnetic substance with nano size do not show any hysteresis slope. That means any magnetic nanoparticle will not show any hysteresis slope. You see, you see, this red one is for superparamagnetic substance. Superparamagnetic substance means it goes here, 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 and saturation comes. And if you demagnetize it, you will not get any remanence or coercivity here. You will get a S-type curve, which is called sigmoidal curve. This is called sigmoidal curve. Now, if a normal paramagnetic substance, if we magnetize and demagnetize a normal paramagnetic substance, it will be like this, this green one. This is also sigmoidal curve. It is also S-type curve. It is for a normal paramagnetic substance. It may be nano or it may be bulk. It is for a normal paramagnetic substance. So what is the difference between this green curve and this red curve? Because this green curve, you will get a high saturation magnetization, but in the green curve, you will get a low saturation magnetization. That means in the red curve, you will get the magnetization value is high. But in the green curve, you will not get that magnetization value. That means in presence of magnetic field, this superparamagnetic substance, will show high magnetization, but any paramagnetic substance do not show that much magnetization. Do not show that much magnetization.
That is the difference between a superparamagnetic substance and a paramagnetic substance. So you will get zero resonance. That means you will not have any resonance, and you will not get any coercivity for a super paramagnetic substance. You will not get any coercivity for a super paramagnetic substance. So, so for a super paramagnetic substance, you will not get any hysteresis loop. Now, we can again compare with paramagnet, ferromagnet, and super paramagnet. Paramagnet at zero magnetic field. That means if you do not apply magnetic field, then what will happen? The domain moments align randomly known as moment. That means for a paramagnetic substance, the moments, magnetic moments aligned randomly, an arrow in this side, an arrow in this side, an arrow in this side, an arrow in this side. But for a ferromagnet, below Curie temperature, you will get some aligned magnetic field. For a ferromagnetic substance, below Curie temperature, you will get some aligned magnetic field. And for a super paramagnet, domain moments that would couple as in ferromagnetic do not do so because of small size and boundary effect. The domain will not like a paramagnetic substance or ferromagnetic substance. You will have a single world domain. Now, when you apply magnetic field, you will get a magnetic moment, but it is not that much. But in a ferromagnetic substance, you will get higher magnetic moment, and in a super paramagnetic substance, it will also, you'll get higher magnetic moment like a ferromagnetic substance when you apply magnetic field. This is the this is the mm, 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 this is the paramagnetism, ferromagnetism, and superparamagnetism. So, এখন আমাকে বলো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Is there any question? আমি ferromagnetism, paramagnetism, and superparamagnetism আমি তোমাদেরকে বোঝালাম. Is there any question? আমি তোমাদেরকে ডিফারেন্স গুলো বুঝিয়েছি. হাই স্যাচুরেশন ম্যাগনেটাইজেশন হওয়ার কস্টটা কি? হাই সবগুলো একই দিকে ওরা, হ্যাঁ, আর ওদের মধ্যে তোমার সে ফর এক্সাম্পল একটা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, এরা এট লো টেম্পারেচারে সবসময় এটা এদিক সেদিক ওরা ঘোরাফেরা করে। লো টেম্পারেচারেই তাদের ম্যাগনেটাইজেশনটা একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়। বাট যখন তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করবে, ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সকে তোমার ফ্লিপ করানো খুবই মুশকিল। বাট ইউ ক্যান ফ্লিপ এ প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স at low temperature or with applied magnetic field, so they will not get a paramagnetic substance does not have that much high
magnetic moment. But ferromagnetic substance কি হচ্ছে তোমার এই ফ্লিপিংটা বা এই যে চেঞ্জটা এটা খুব একটা পসিবল হয় না যখন তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করবে। আর কারো? তোমরা কি শুনেছো আমি কি বলেছি? এটা কি হচ্ছে কে জানে। এনিওয়ে, যেটা আমি বলছিলাম যে what is the difference between say a paramagnetic substance and a ferromagnetic substance? I forget about the nanomaterial. Say the bulk material. What is the difference between a ferromagnetic substance and a paramagnetic substance? If you apply magnetic field from outside in a paramagnetic substance, you have aligned magnetic field with the outside magnetic field. You have atoms with aligned magnetic field with the outside magnetic field. And in ferromagnetic substance, also you have aligned magnetic field with the outside magnetic field. Now, what is the difference? What is the difference? Paramagnetic substance কি হয়, you have aligned this in this way, but it can bend, it can go this way, it can go in this way. So in presence of outside magnetic field or in presence of extra magnetic field, it is not completely aligned with the outside magnetic field. But in a ferromagnetic substance, it is completely aligned with the external magnetic field. It cannot bend like this or this or this. It will always like that. So a ferromagnetic substance always have a high saturation or high magnetic field. বুঝতে পেরেছো? Any other questions? সুপার ম্যাগনেট গুলো কি শুধু ন্যানো দিয়ে গঠিত হবে? Super paramagnetic substance always nanoparticle. সেটা ন্যানো কেন? ইলেকট্রন ভেরিয়েশন কম সে কারণে? না 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 না, শুধু ন্যানো কেন, সেটার ব্যাপারটা হচ্ছে ইলেকট্রন ভেরিয়েশন তো ইলেকট্রনের সাথে ন্যানোর সাথে সম্পর্ক না, তো ন্যানোর সাথে অলওয়েজ সম্পর্ক হচ্ছে পার্টিকেল সাইজ। ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান ডোমেইন ওয়াল। হ্যাঁ, তোমার যখন ন্যানো পার্টিকেল থাকবে আর বাল্ক ম্যাটেরিয়াল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ন্যানো ferromagnetic material and a bulk ferromagnetic material? আমার এটা তো রেকর্ডিংটা হচ্ছে। হ্যাঁ, what is the difference between nano ferromagnetic material and bulk ferromagnetic material? You will get only a single domain in a nano ferromagnetic material, but you have a bulk, you have a multi-domain structure in a bulk ferromagnetic material. So as because it has a single domain, it can flip. So as because it can flip, so we'll get a paramagnetic substance. থ্যাংক ইউ স্যার। তুমি বুঝেছো জিনিসটা না বুঝো নাই? স্যার বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, ডোমেন ওয়াল সিঙ্গেল থাকবে, দ্যাটস ওয়াই এটা ফ্লিপ করাটা ইজি হবে। হ্যাঁ, যদি মাল্টি ডোমেন ওয়াল থাকে তাহলে স্যার এক একটা এক ডিরেকশনে থাকবে, একটা দিক থেকে আরেকটা দিক থেকে আরেকটা দিক থেকে। ডোমেন ওয়াল হলে একটা সিঙ্গেল, এটা এরকম যায়, আবার এরকম যায়, এরকম যায়, এরকম যায়। তা ফ্লিপ করা মানে কি, তারা একটা ডাইরেকশনে অলওয়েজ থাকে না, তারা ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে থাকে। তারা ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে থাকলে ওটা প্যারাম্যাগনেটিক এর মতো কাজ করে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আর কারো?
Now, can you tell me what is the main your application of magnetic material? তোমাদেরকে আমি পড়িয়েছি। What is the main application of magnetic material? স্টোরেজ ডিভাইসে বেশি ইউজ করা হয় একটু। Say for example hard disk drive. ওকে, ঠিক আছে, সবাই মনে আছে? ভেরি গুড। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে কিভাবে ইউজ করা হয়? Say for example, if it is like that, say for example, it is 0. If it is like that, it is 1. 0, 1, 0, 1. Say for example, you want to write A, letter A. You have to write 8 zeros and ones. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. You have to write, if you want to write 1, then you have to write 8 zeros and ones. Zeros and ones means this, 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 this. Now, which ferromagnetic material will be suitable to prepare the hard disk? চিন্তা করো, আমি কি বলেছি সেটা বোঝো। হার্ড ডিস্ক দেখতে কি করেছে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি দেখিয়েছি। যাই হোক, তোমার অতটা মানারও দরকার নাই। আমি একটা সেক্টর আছে, অনেকগুলো সেক্টর আছে। একটা সেক্টরকে আমি এই সাইডে ম্যাগনেটাইজ করলাম, আরেকটা সেক্টরকে আমি এই সাইডে ম্যাগনেটাইজ করলাম। তাহলে যে সেক্টরকে এভাবে ম্যাগনেটাইজ করলাম, ইট উইল বি 0। আরেকটা সেক্টরকে আমি এভাবে ম্যাগনেটাইজ করলাম, ইট উইল বি 1। আরেকটা সেক্টরকে এভাবে করলাম, ইট উইল বি 0। আরেকটা সেক্টরকে এভাবে করলাম, ইট উইল বি 1। আরেকটাকে এটা করলাম, ইট উইল বি 1। সেরকম করে আমি 8টা সেক্টরকে যখন 0 আর 1 করব, তখন আমি সে ফর এক্সাম্পল এ লিখতে পেলাম। এখন এই সেক্টরগুলো যদি ন্যানো ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, অবশ্যই ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল যদি না হয় তাহলে এটা আমি লিখতে পারবো না। কেন লিখতে পারবো না? প্যারাম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল আমি যদি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড তুলে নেই, তাহলে প্যারাম্যাগনেটিকও কোনো কাজ করবে না, ডায়াম্যাগনেটিকও কোনো কাজ করবে না। অনলি ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল দিয়ে আমি করতে পারবো। নাও, হুইচ মেটেরিয়াল উইল বি মোর ইউজফুল, এ ন্যানো ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল অর এ বাল্ক ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল? কি মনে হয় তোমাদের? মাথাটা একটু চিন্তা করো যে what are the properties of nanoferromagnetic material? What are the properties of nanoferromagnetic material? It has a super paramagnetism. মিম, দেখি বলো, কি বুঝতে পারছো? বলো। ন্যানোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বেশি ভালো কাজ করবে। জি স্যার, মনে হচ্ছে। শোনো, যারা রিসার্চে গেছো তোমাদেরকে মনে রাখবে, তোমাদেরকে রিসার্চ করতে হবে। হ্যাঁ, রিসার্চ করতে হলে মাথা থেকে কিছু বার করতে হবে। সব সময় সুপারভাইজার বলে দেবে এটা, তারপরে আমি সেটা করলাম, হ্যাঁ, এটা করে আবার সুপারভাইজারের কাছে আসলাম, এবার সুপারভাইজার আরেকটু বলে দিল, আরেকটু করলাম। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকম হলে তুমি কোনো দিন ভালো রিসার্চার হতে পারবে না। সুপারভাইজার তোমাকে আইডিয়া দিয়ে দেবে, সেখান থেকে তোমাকে বের করতে হবে জিনিসগুলো। তো বের করার জন্য এগুলো চিন্তা ভাবনা করতে হবে, তাই না? যে কোনটা ন্যানো। এখন আমি তোমাকে বললাম যে হ্যাঁ, বলো তো দেখি কেন তুমি ভাবছো ন্যানো, কেন ভাবছো? স্যার বাল্ক ম্যাটেরিয়াল বেটার হবে না স্যার?
আমি আগে ওকে ন্যানোটা জিজ্ঞেস করি, তারপর তুমি বাল্ক বলবে। হ্যাঁ, তুমি ন্যানো কেন ভাবছো খাদিজা? আচ্ছা বলো, তুমি বলো বাল্ক কেন ভাবছো, কারণ কি? প্রান্ত বলো। স্যার পার্টিকেল তো ন্যানো ম্যাটেরিয়াল মানে তো স্যার পার্টিকেল অনেক কম ইউজ করা যাবে, সেক্ষেত্রে তো স্যার আমার স্টোরেজটা অনেক কম না না হবে না না? না না না, তোমার তো একটা সেক্টর ইউজ করছো। হ্যাঁ, একটা সেক্টরকে তুমি এদিক করবে বা এদিক করবে, সেই সেক্টরটা ন্যানো হোক বা বাল্ক হোক আমার কি আসা যায়? আমি শুধু ম্যাগনেটাইজেশনটা কোন দিকে আছে আমার সেটা দরকার। সেটা ন্যানো হলে বরঞ্চ আমার জন্য বেটার, আমার ম্যাটেরিয়াল কম লাগবে, কিন্তু আমার সেক্টরটা আমার এটা এদিক, আমার এটা এদিক, সেটা ন্যানো হলে আমার বেটার। তোমার যে কারণটা দেখাচ্ছ সেজন্য ন্যানো হলে আমার বেটার, আমার কম ম্যাটেরিয়াল লাগবে, আমার সাইজ কম হবে, সাইজ ছোট হয়ে যাবে, সাইজ ছোট হয়ে গেলে আমার আমার জিনিসটাও ছোট হচ্ছে, আমার ইয়েটা বেড়ে যাবে, তোমার ন্যানো ম্যাটেরিয়ালে ওয়ার্কিং যে ক্যাপাসিটি সেটা বেড়ে যাবে। নাফিসা কি মনে হয়? মনে হয় কিছু ন্যানো ম্যাটেরিয়াল ন্যানোতে ভালো হবে। আজাদ? জি স্যার, ন্যানোতে আছে। ন্যানোতে ভালো হবে। কামরুল কি বলো? স্যার ন্যানোতে। ন্যানোতে ভালো হবে। রাজিয়া? স্যার ন্যানো ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। ন্যানোতে ভালো হবে। হ্যাঁ, আমাদের এটা একটা পারসেপশন হয়ে যাচ্ছে যে ন্যানো সবকিছুই ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট আমাকে চিন্তা করতে হবে কাজটা কি। আমি যখন ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কে আমি ন্যানো সাইজে নিয়ে আসবো, it will be a paramagnetic substance. What is a paramagnetic substance? Its magnetic moment without magnetic field is zero. তুমি একটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে এরকম করে রাখলে, এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড সরাই ফেললে, এটা এরকম থাকবে? থাকবে না। তাহলে হাউ ক্যান ইউ ইউজ ইট? সেকেন্ডলি ধরো এটা এরকম ভাবে তুমি কোন রকমে রাখার চেষ্টা করেছো যে এটা আছে, এটা এরকম ভাবে আছে, it will always flip to this side to this side, this side to this side, this side to this side. After a nil relaxation time, it is always flip to this side to this side, this side to this side. That means এটা এখন 0 থাকলে একটু পরে সেটা 1 হয়ে যাবে, আবার 0 হয়ে যাবে, আবার 1 হয়ে যাবে, আবার 0 হবে, আবার 1 হবে। তাহলে কি আমি তাহলে কি আমার ডিজায়ার, আমার তো এটা 0 মানে এই সেক্টরটা 0 মানে হচ্ছে এটা 0ই। হ্যাঁ, এটাকে এটা 0 কনস্ট্যান্ট থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এটাকে ডিম্যাগনেটাইজ করি। ডিম্যাগনেটাইজ করার অর্থটা কি? তুমি এটাকে ইরেজ করছো, মুছে ফেলছো, ইউ ডিলিট করছো। তুমি ডিলিট করা মানে কি? ওই জিনিসটাকে ডিম্যাগনেটাইজ করে ওই জায়গাটাকে আবার নতুন একটা ভালো একটা সেক্টর তৈরি করছো, যার কাছে কোনো ম্যাগনেটাইজেশন ম্যাগনেটিক ইয়ে নাই। তারপর তুমি আবার সেটাকে এদিক করছো বা এদিক করছো। বাট তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ডিলিট না করো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই সেক্টরটা তোমার এরকম থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ডিলিট না করো অথবা সেক্টরটা কোনোভাবে ব্যাড হয়ে গেলে, তখন সেটা নষ্ট হয়ে গেলে তখন সেটা আর পাওয়া যাবে না। বাট যতক্ষণ পর্যন্ত ডিলিট না করো, তুমি যদি এইভাবে ম্যাগনেটাইজ করো, অলওয়েজ এটা এইভাবে থাকতে হবে। But if it is a super paramagnetic substance, it will always flip to this, to this, this to this, to this. Or what?
এমনিতেই একটা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স তুমি এরকম করলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে এই সেক্টরটাকে এরকম করলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সরে আরেকটা সেক্টরে চলে গেলে এটা আবার শেষ। সো প্রান্ত বলেছিলে ঠিকই, কিন্তু ওইটা কোনো কারণ না। কারণ হচ্ছে এখানে তোমাকে এগুলো চিন্তা করতে হবে। একটা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স দিয়ে আমি কখনো একটা হার্ড ডিস্ক বানাতে পারবো না। আমি যেটা বুঝছিলাম হচ্ছে স্যার, হার্ড ডিস্ক তো জেনারেলি ইউজ হলে স্যার থার্মাল মানে হিটিং হয়, তো থার্মাল হিটিং এর কারণে তো স্যার ম্যাগনেটাইজেশন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। না, ম্যাগনেটাইজেশন সেভাবে চেঞ্জ হয় না, চেঞ্জ হয় না। কারণ থার্মাল হিটিং হলো তোমার ওখানের ভিতরে যখন কুলিং ইয়েটা আছে, তোমার ওইটাকে হিটটাকে ডিসিপেট করে দেয় আর কি। তোমার ল্যাপটপের তলার ফ্যানটা যদি না থাকে, তোমার ল্যাপটপ ঠিক থাকবে কোনোদিন? কোনোদিন ঠিক থাকবে না। কুলিং কুল করে দেয়। হ্যাঁ, সো এইভাবে চিন্তা করতে হবে জিনিসগুলোকে। So, if it is nano, then then it will not work as hard disk material. You have to have a bulk ferromagnetic material for a hard disk. Now, the next thing is what are the different types of magnetic nanoparticles? The most used magnetic nanoparticles are ferrites. The most used magnetic nanoparticles are ferrites. Ferrites means they are iron oxides. They are iron oxides. They can exhibit superparamagnetism below 128 nanometer of size, and that prevents self-agglomeration. That means they do not make bulk material by agglomerating themselves. These are the different shapes of iron oxides, different types of iron oxide. That means it may be iron alkoxide, or it may be Fe3O4. These are the different shapes and sizes of iron oxides. There are other nanoparticles also, ferrites with a shell. That means these are the ferrites, and outside them, the surface of ferrite nanoparticles are inert. Their reactivity can be improved by coating around them with other compounds. That means you can keep the ferrites inside this, and you can coat this substance with other compounds. These are another type of iron oxide, and you'll get some metallic shells also outside the iron oxide. Then it will be, say for example, this is, you see here, this is iron oxide, and around it there is a silver coating. Iron oxide, and there is gold coating. So you can you can have a metallic coating over iron oxides. There are some polymeric nanocomposites also. That means there are some polymers which can show magnetic properties, and they may be your magnetic nanomaterial. There are many applications of this type of magnetic nanomaterials. So there are these 3 to 4 types of magnetic nanomaterials you will find, but mainly iron oxide nanomaterials
is very much useful. Why it is very much useful, we will see it later. Now, the next one is how to prepare the magnetic nanoparticles. How to prepare the magnetic nanoparticles? There are a number of processes how to prepare the magnetic nanoparticles. One is first one is co-precipitation, then microemulsion, CVD technique, thermal decomposition. This is the solvothermal method or hydrothermal method. There may be sol gel process. There are many processes by which you can prepare the magnetic nanoparticles. So this is the co-precipitation method. It has some advantages and disadvantages. It has a low reaction temperature, but it has a disadvantage that its shape is uncontrollable and irregular size distribution. There is nothing to be explained here. If you read this, you can find everything is okay. There is nothing to explain here. And this is the microemulsion method. In the microemulsion method, you see it is like a soap. Soap has a hydrophilic portion and a hydrophobic portion. So it is a microemulsion is the thermodynamically stable isotropic dispersal of two immiscible water and oil phases. Say, for example, you have a oil phase and water phase. They will not mix with each other. But if you place any surfactant here, that one end of that will love water and other end will love your oil, then you will get a oil in water mixture. So this is the microemulsion method, and by this microemulsion method, you can prepare the nanoparticle. And thermal decomposition, you know what is thermal decomposition. You can decompose a metal material thermally, and you will get a nanoparticle. And it has advantage that you will get controlled nanoparticle size, and it has a disadvantage that you will require a high temperature. Now, hydrothermal method is also called solvothermal method. There is some procedure here, and there are some advantages and disadvantages also here. And the sol gel method, you know what is sol gel method, and this is the chemical vapor deposition method. You know what is chemical vapor deposition method. You can prepare nanoparticle by all this method. There is another preparation, a particular preparation of iron oxide nanoparticle. How you can prepare the iron oxide nanoparticle? There is a procedure here. This is the procedure. You can see it, iron oxide synthesis. This is the pre-iron oxide synthesis. That means from ferric chloride, you will get the ferric oleate, iron oleate complex, and from this iron oleate complex, you will get iron oxide. It is the procedure how you can do it. Now, we have to see the application of superparamagnetic materials. Superparamagnetic material, the main application of superparamagnetic material is in biomedical sciences. We have the MRI. MRI is the main thing of our diagnosis. The main thing is MRI is now,
There are some hypothermia, we'll discuss it, and for drug delivery and for tissue engineering. You know what is tissue engineering? I have told you that tissue engineering, what is tissue engineering? So the superparamagnetic particles or magnetic nanoparticles, the main use of superparamagnetic particles is is in your biomedical sciences. Now, what is magnetic hypothermia? That means we saw here that hypothermia. What is that hypothermia called? Hypothermia means excess heating. Excess heating. You will see some cricket players have hypothermia when they bats or fields for a long time with high heat. They got hypothermia. So it is excess heating. What it does here? Magnetic hypothermia treatment treats tumors by heating them to above 40 degrees centigrade to the cancerous cells. What is a cancerous cell? Cancerous cell is some type of tumors in your body. Now, if you pass a magnetic material to that portion of the to that tumor and hit that material from outside, then the tumor will burn and you will get rid of that tumor. So how can you do it? This is a very easy thing. Say, for example, iron oxide. Iron is a very good bioadaptable substance. We have iron in our body, so our body can adapt iron easily. So if you inject some iron oxide to our body, and if I place a, say for example, I have injected iron oxide in our body, and from externally I am moving a magnet here and there. So if I move this way a magnet, then iron oxide will go also in this way, because the iron oxide will be magnetized by the presence of external magnetic field. Now, if we remove the external magnetic field, the iron oxide will not have any magnetic moment with that iron oxide, because these iron oxides are nanomaterial. So if it is a bulk material, if this iron oxide is a bulk material, then if you place external magnetic field to the iron oxide and then remove the external magnetic field, there will be some remnants on the iron oxide. And the iron oxide will be magnetic, and this iron oxide will harm our body. But if this iron oxide is nano, if we remove the external magnetic field, this iron oxide will not have any magnetic moment more, and it will not create any harm to our body. So we can guide, if you inject iron oxide solution to our body, and if we move a magnet here by this way, we can guide that magnet. We can guide the iron oxide molecule to a particular position. So if we place a magnet, say for example here, if we place a magnet here, the iron oxide will automatically come here. And if we remove the magnet from here, the iron oxide will not do anything. So
By this way, we can guide the iron oxide molecule to the tumor cell. It is the benefit of this technique over chemotherapy is that it specifically targets the tumors and does not damage the surrounding healthy tissue. What chemotherapy does, if anybody do chemotherapy, you see his or her here first is they lost their hair. Why? Because the chemotherapy affects the healthy cells. But this will not affect any healthy cell. It will affect only to the tumor, and by some way you raise the temperature of that tumor, and the tumor will destroy. The temperature of the infected or disease area is raised to 41 to 40 degrees centigrade to kill the cancerous cell without damaging the healthy cell. The cancerous cell have high temperature, high sensitivity to temperature than healthy cell, referred to as thermoablation. Generally, the cancerous cell have high sensitivity to temperature. This is called magnetic hypothermia. The next one is MRI technique. If you see an MRI machine, what will happen? You have to go inside the machine, and they will push some solvent or push some material to your vein. That is the mainly iron oxide nanomaterial. They will push iron oxide nanomaterial to your vein. I did once the CT scan of my heart. So what I saw there, they have pushed some solution to my. They made a cannula to my vein and pushed some solution to my vein. The solution is colored, and this colored solution is accumulated to my heart. Why this colored solution accumulated to my heart? Because that magnet, a large magnet was above my chest, and the magnet attracts that solution to my heart, and this colored solution will accumulate it to my heart, and due to that color solution, the heart was seen in the computer. This is the MRI technique. This is simple, the MRI technique. They can see inside of your any organ. If you do MRI of your bone, or of your leg, or of your abdomen, they will see inside them by some colored solution. So these colored solutions are made of your iron oxide nanoparticle. If it is bulk material, then it will do harm in your body because it becomes magnetized. But the nanomaterial is magnetized up to when the external magnet is present. If you remove the external magnetic field, the magnet, iron oxide nanomaterial will never show the magnetic property. Now, the next one is targeted drug delivery. You can say, for example, I'm showing here how you can do the targeted drug delivery.
say for example, this is a magnetic nanoparticle, and this is the drug. So outside your body, what you will do, attach this drug to the that magnetic nanoparticle. Now, if you inject this, then you can guide this material by means of a magnet outside your body to the affected cell. And what else? That this magnetic nanoparticle can enter into the cell. This affected nanoparticle, because this magnetic nanoparticle is much smaller than the cell. So this magnetic nanoparticle can enter into the cell and can bring the drug inside the cell to use this. You see here, this is a cell. You see how much of nanomagnetic nanoparticle can enter into one cell, and they can destroy the germs. So if we take a paracetamol or any medicine, it will go to our stomach and it will mix with our water, and it will go to all of cells, all my cells. But this nanoparticle will enter only to the infected cell, not in the healthy cells, and it can enter inside that. It can enter inside that. So you will be cured more efficiently than the bulk material. This is the drug delivery system of nanomaterial. But this type of your what do you call curing process it is not done yet actually. We have to see the various aspects of using this type of material, as because nanoparticle enters into the cell, it may produce harm to the cell. We have to see that also. You see this nanoparticle entering, this small things are the drugs, but this is the nanoparticles. Will they do any harm to the cell? The scientists have to see it. So it is a very much potential way to treatment for a treatment, but we have to, that scientists have to see many things before using it. But you see what you can guide this thing to the infected person by this external magnetic field. You see here there is external magnetic field. By this external magnetic field, you can guide a magnetic nanoparticle here. So this is the magnetic nanoparticles or nanomagnetism, whatever you'll. And this is the end of this chapter. We'll see the next chapter in the next week. Do you have any questions?